Okay. Perfect. Okay. Hello everyone, Elriku Namaskara and welcome to my Indian market live stream. So that time is around 12:03. So it's been very long, almost 1 month I ankuri live stream madilla. So today I'm back with the live stream. So let's see. So 1st of September, what Nifty and Bank Nifty will do until we'll do a quick analysis and then we'll try to do a quick scalping trades. Okay. So ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇವತ್ತು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, so without wasting much time, let's start the video. So 1 second time total, just cross check each and everything. Audio video perfect ada illa anteli. 1 second. Okay, so ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇವತ್ತು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, perfect. So video and audio is perfect. So let's start the video. So this is Bank Nifty chart illi. Bank Nifty chart on 1 minute time frame ada illi. I'll just go to 4 hour time frame. 4 hour time frame hogi we'll just do a top down analysis. Okay, so I'll remove all these things. Idu onsa full ella remove drawings remove mabidtini ankori. Okay, so this is what is in Bank Nifty chart in 4 hour time frame. So if in case 4 hour time frame you nodidilla, market is clearly forming lower lows and market is falling. Okay, so idu fall agide almost around, it has fell around 2000 points. Okay, so idadmele let's see whether market will take support at this level and go up or again it will try to fall anteli we'll do analysis. Okay, so 4 hour time frame ni nodidaga I can see this is a trend line over here. I'll just mark this trend line and I can connect over here. So ಇಲ್ಲಿ connect ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅದನ್ನು ಅಥವಾ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅದು ಅಂತ ಇನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರೀಟೆಸ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರೋರು, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರೋರು, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರೋರು, ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರೋರು, ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕವರ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಓಕೆ, in case if this is a fake breakout. Okay, in case ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then this will be an actual breakdown. Okay, so ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ this will be a fake breakout and then market will go up. In case ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ, then this will be an actual breakdown. Okay, this is what is simple analysis in 4 hour time frame. Okay, so let's go to 1 hour time frame. What 1 hour time frame is saying in Bank Nifty. So 1 hour time frame ನೀವು ನೋಡಿದ್ರು again I can mark this as a support level over here. So strong support level ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ, and market is clearly forming lower low formation over here. Right, by 1 minute. So market clearly lower low formation ಆಗ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ. So at this point you must be going only for downside trades because market is clearly telling that it is forming lower low formation and it is trying to go down. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ upside trades place ಆಗಿರಬಾರ್ದು. Okay, you should be clearly going for downside trades or no trades. This should be your plan of action. Okay, so 1 second in there. I think this is not working fine. Epic pen one sarti open ಮಾಡಕ್ಕೆ try ಮಾಡ್ತೀನಿ. If this works then this will be easy for me to explain. Okay, ಇದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. Let me try once again. Open. Okay, it's fine. Other response kodalagidelli, it's fine. So this is what is in 1 hour time frame in Bank Nifty. So I'll go to 15 minutes time frame. 15 minutes time frame story remains the same. Clearly it is forming lower low formation. Lower low formation iddaga you must be going only for downside trade and there should be no upside trades. Okay, so il downside form adaga now it is trying to take support over here. So it clearly lower low formation agluತ್ತೆ, but every time it does break the previous support level. ಇಲ್ಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು, ಇಲ್ಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು. ಬಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ನೌ ಇಫ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಅ ಬೈಯಿಂಗ್ ಝೋನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಕಿನ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತು, ಬಟ್ ದೇ ಬಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಇರೋ. So at this point buyers are strong. So from this point they are trying to take market up. So this is the first signal that market might reverse from this level. Okay, this is purely based on price action concept ಮೇಲೆ ಹೇಳತ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, again I'll explain you once again. Low ಅದ ಇಲ್ಲಿ and low breakdown ಆಯ್ತು. Again there is a low over here, ಈ low ನು breakdown ಆಯ್ತು. Again there is a low over here, ಈ low breakdown ಆಯ್ತು. So this is clearly showing that market is forming lower low price action. But ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಈ ಲೋ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈ ಲೋನು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ
these are equal lows. So this clearly shows that buyers are dominating at this level and illinda market ಮೇಲೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ. Okay, so this is a deep price action what I have explained, okay, in detail line. So this is what is in 15 minutes time frame. Same thing we'll do in Nifty as well. So Nifty nu iದೇ ರೀತಿ 15 minutes time frame analysis ಮಾಡಿ we'll just try to get a quick scalping trades or ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಕ್ವಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ this was of Banknifty chart, and let's go to Nifty chart. So this Nifty chart will just go to 4-hour time frame. 4-hour time frame already the mark ಮಾಡಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, we'll just keep it like this. One second. Okay, so 4-hour time frame this is clearly ಏನಂತಾರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಆಗದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಏನಂತ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು 4-hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ನೋಡ್ರಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನಲ್ ಅದ, ಬಟ್ ಚಾನಲ್ ಏನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬಂದದ ಇಲ್ಲಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಚಾನಲ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್ ಬಂತು, ಅಂಡ್ ನಾವು ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, and upper channel test ಆಗಿ now it is trying to test the lower channel. So market ಇಲ್ಲಿಂದ easily fall ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರಬಹುದು. Okay, but in bank nifty it has already crossed this zone. So ಈ ಲೆವೆಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ಅನ್ಕೋ. So this is an actual breakout or fake breakout is a question right now. So ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ we just have to wait for 1 or 2 days, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, so this is what is in, okay, so this is bank nifty. So this is coming back to nifty. So ಇದು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಈ ಚಾನಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇವನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ 4 hours ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ನಾಗ ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ or you can't take up proper intraday trades. So this is just a top down analysis. 4 hour time frame naಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ we are just trying to look at it. Okay, so let's go to 1 hour time frame again. So 1 hour time frame what it is trying to say, again it is clearly forming lower low price action. So slowly lower low formation agluತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, and it is in a downtrend. So clearly again you must be going only for downside trades. Okay, so this is what is simple chart which is in 1 hour time frame. So 1 hour time frame ನೇ ಹೋದಾಗ again I'll go to 15 minutes time frame. ಈ ಚಾರ್ಟ್ ನ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋ. So if you go to 15 minutes time frame alla, there is a channel over here, I can mark this level. So slowly market na again from this level it is forming lower low, illindanu lower low continue aglattu. But again if you see alla over here, so this is a previous low, ee low nu breakdown agi market came till this level. This was again a previous low, ee low breakdown again market it came down till this level. But ee low nodri, ee low break agilla, ee low break aglade market is trying to go up. So this clearly shows that again this is the first signal that market neck buyers add on agla try ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. This is not a sure shot that market will go up from this level. This is a signal that price action is giving us. So price action ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಲೋ ಇದೊಂದು ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಂದ್ರೆ then we would have concluded that ಇಲ್ಲಿ ಬಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು, and this was again last support. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದಾನೆ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ನೋ, ಅಗೇನ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೇ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೇ ಈ ಲೋನು ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಈ ಲೋ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೇ ಬಯರ್ಸ್ ಆಡ್ ಆನ್ ಆಗ್ಲತ್ತರ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ is kind of giving you some clarity what I'm trying to tell ಅಂತ ಹೇಳಿ. So let's see, this is a 15 minutes time frame. 15 minutes time frame I can see a channel over here. ಈ ಚಾನಲ್ ನಾಗ ಏನ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ we'll just have a look. Okay, so 15 minutes time frame this is what is a Nifty chart. So coming back to bank nifty, ಇದು 15 minutes chart ನ ಹಿಂಗದ ಅನ್ಕೋರಲ್ಲಿ. So 15 minutes chart ನ I'll just show you. This is support level over in Nifty, sorry in bank nifty, and there is a support level over in Nifty. So idordu ಒಂದು support level mark ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, so that this will be easy for us to do analysis. Okay, so ಇದು ಝೋನ್ ತೆಗ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನ, ಇದು ಏನು ದೊಡ್ಡದು ಝೋನ್ ಅದಲ್ಲ. ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಡೇ ನಾಗ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಸೊ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್
what this line belongs to, where does it belongs to anta. So I'll just remove this line. ಈ ಲೈನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾನಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಚಾನಲ್ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. So this is bank nifty and this is nifty. So these are in 15 minutes time frame. Now I'll go to 5 minutes time frame. 5 minutes time frame nag ಏನು ಆಗ್ಲತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ again same thing, it is forming lower low formation, but lower low ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ slowly higher high formation ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತೆ. This clearly shows that market is trying to go for buying side from this level. Okay, so let's see in bank nifty also, if you see over here 5 minutes time frame again it is trying to bank nifty na again in a higher rise formation agila, clearly lower low formation ne adan. Okay, unlike in nifty clearly it is trying to form higher high price action, but in bank nifty it is still lower low. E level cross aithu andre aste we can consider this as it is trying to cross higher high level ante. Okay, so bank nifty I should be going for downside trade, nifty I can plan for upside trades. Okay, so again for this I'll give you still more small clarity yav reeti anta heli toristini nodri. I'll just remove this support level as well. Okay, so here also I think I can remove this support level as well. So I just mark this session breaks. So ill session breaks hogi symbol, where is the session break? One second guys, symbol trading. Okay, canvas session break anta enadalla illi what I did is I just tried to mark this level. Okay, so ಇದೊಂದು dotted lines ಏನದಲ್ಲ, this clearly shows that where did the market start today from. So 9:15 is somewhere ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಲತ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್. So what I'll do is I'll consider this as today's candles low and this is today's high, day high, ಇದು day low ಇದು. Okay, so ಇಲ್ಲಿ I'll mark this 50% level and day low and day high, so that this will be easy for us to do analysis further. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು based on today's market ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, so this is today's low, so this is low, this is 50% level and this is today's high. So 50% level kina market mail trade aglatandre clearly we must be going only for upside trades as of nifty 50. Okay, so nifty 59 nodadandre you must be going only for upside trade, but when you check it in bank nifty alla same illu one session break ill mild lines kanlatta nodri. I'll just try to highlight this as well so that it will be easy for you to understand. Okay, so idu one line adu green color line. So I'll just again consider this as day low because market neg ivattin low ille ada. This is today's low and this is today's high. Okay, and this is my 50% level. Okay, so this is 50% level and this is today's high and this is today's low. Okay, so this will give us make us concepts easier. Okay, so ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಬೌವ್ 50% ಲೆವೆಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 50% ಲೆವೆಲ್. ಇದು ನಾನು ಕರ್ಸರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಈ 50% ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲ್ ನಿಫ್ಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತು, ಈ 50% ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ is weaker and nifty is stronger because it is below 50% level and this is above 50% level. Okay, so 50% level importance ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೋ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೈ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ದಿಸ್ okay, one second, this is not the right way to explain you guys. I'll take a normal chart, normal where, one second. So market on momentum kodlathing, high rise formation of momentum kodlathang. So if I consider this as low and this as high and this is somewhere 50% level until consider example. Okay, so if you consider this is somewhere 50% level, so market yavag fall ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ fall below this 50% level. ಅಂದಾಗಲೇನೆ we can consider that market is trying to reverse its trend or trying to go downside. Okay, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲೇ higher high formation ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ you can't conclude market, although short term 1 minute time frame naga scalping na it can come down, but when you see it in larger time frame unless and until it crosses this 50% level you cannot go for downside trade. Same logic I used in that thing. Okay, so market again same thing applies in lower low formation also. Market suppose lower low formation kela hoglattu anta ankori, if I consider this as low and this as high
50% level is very important. So somewhere I'll consider this as a 50% level. So E level will be considering as this a reference point. So E level kina mail hoytantandre ashte market can go for an upside view or a uptrend view or a bullish view. Unless and until 50% level kina mail hoglilla, you should be going only for downside trades. Okay, so this is what is a 50% level rule which I use for my own strategy. Okay, so na hing simple ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ ಅನ್ಕೋರಿ. Unnecessary. ಈಗ suppose for example ಈ 50% level mark ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. Example, I never mark this 50% level and I don't know what is this level. So ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿನೇ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. Should I go for downside trade or should I go for upside trade or should I avoid ಅಂತೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. So that is the reason just mark this 50% level. If you want to go for upside trade, wait till this level to be crossed. Illa just go for downside trade. So error decisions ಅವ ನಿಂಬಲ್. So this will make things very simpler and easier. Okay, so market ನೀವು simple ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. Okay, so this is what I was trying to explain in the chart. So coming back to chart, so one second, this is bank nifty and this is nifty. So 50% level ಮೇಲ್ ಅದ, so I should be going for upside trade. ಇಲ್ಲಿ 50% level ಕೆಳಗದ and I should be going for downside trade. And now one more question. So bank nifty is going down and nifty is going up. So this is not a healthy move or a proper move. So bank nifty should also go up to support nifty going up. So nifty ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, bank nifty should support and it should also go up. In case bank nifty ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, nifty should support going down. Only then ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಎರಡರದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು huge momentum. Let's say for example bank nifty is trying to go down. Here in the current scenario bank nifty is trying to go down and nifty is trying to go up. This is not the healthy scenario and this is not the right move ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವಾಗ ತಗೋಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅನ್ಕೋರಿ, ನಿಫ್ಟಿ ಏನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. Okay, I hope my point makes sense. Again I'll explain you, if you want to go for upside in nifty ನೀವು ಬರೀ ನಿಫ್ಟಿನೇ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ and if you want to go for upside trade in nifty ಅಂತಂದ್ರೆ bank nifty should support going upside. Okay, only then nifty will go up. Okay, both are interdependent. Okay, so this is what is simple. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು, that is the reason bank nifty is trying to fall. In case the ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, there are no chances that it can fall. 105% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, because this is my past experience. Okay, so this is what is the current scenario of nifty and bank nifty. So let's see, we'll go to 1 minute time frame. ಯಾವ ರೀತಿ ಏನೋ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಏನೋ ಸಿಗ್ತಾವ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೀಪರ್ ಏನಂತ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, so this is 1 minute time frame in bank nifty and nifty. So bank nifty ನೋಡಿದ್ರೆ clearly it is forming lower lows and nifty it is clearly forming higher highs. So there is no clarity as of now. So this is the best time to avoid market. This is not the best time to trade. Just market ಲಿಂದ ದೂರ ಇರ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ, only then you can get into trades. As of now ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಂಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, what decision should I take ಅಂತ. That is the reason I'm just trying to avoid things. Okay, so ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ, then I can get into trade properly. Okay, so this is the current scenario of market right now. Let's see what can happen in there. Okay, at the same time let's see what Binance and Ethereum are doing. Okay, so ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸೇಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ 50% ಲೆವೆಲ್ಕಿನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ವೀಕರ್. ಯಾವ 50% ಲೆವೆಲ್ಕಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. ಸಿಂಪಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹಗ್ಗದ ಆಟ ಅನ್ಕೋರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ವಿತ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಡಲ್ ಪಿಚ್, ಇದೊಂದು ಹಗ್ಗ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೋಪ್ and there are 3 people pulling over here and there are 3 people pulling over here, and this is the center mark of the ಏನಂತಾರೆ ಇದು rope. Okay, so ಈ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತಂದ್ರೆ obviously this shows that this team is stronger.
ಈ ಕಡೆ ಇದು ಹಗ್ಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಟೀಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಸೇಮ್ ವೇ 50% ಲೆವೆಲ್ ಕೆನ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. 50% ಲೆವೆಲ್ ಕೆಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅನ್ನೋದೇ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. Okay, so let's see. Are there any proper trade sikatalla? Just try to explain you why did I. Okay, so audio is perfect. Everything is perfect. Let's see. So Nifty mail hogbekandre I want Banknifty also to go upside. So that is the reason I'm waiting for a proper healthy move. So idon ಸ್ವಲ್ಪ support ಕೊಟ್ಟು 50% level cross ಆಯ್ತಲ್ಲ, then I'll get confidence to get into Nifty trades. Okay, so open interest chart ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ again this is trading at somewhere 24,550 level. So 550 level ನೋಡಿದ್ರೆ again the call short ಮಾಡಿರೋ around ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ. ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ 1.98 crores and put short ಮಾಡಿರೋ just 1.57 crores. Okay, so call short ಮಾಡಿರೋ ಏನಾರ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, this will give a huge move from 24,500 level. So this is acting as a very strong resistance level right now. So 130 level cross aitantandre then this will give us a huge upside momentum easily of around 100 points, easily 100 points. So 100 to 80 points move agtade. Okay, so let's see, in case breakout kodtandre we can easily go for upside trade as well. Oh bhai ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ breakout ಕೊಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. one second, let's see. come on, 1 second guys. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆರ್ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ 5 more minutes, 5 to 3 minutes ಅಷ್ಟೇ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು 1. ಎಷ್ಟದ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 1.95 CR. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜನ the OI data is around 1.95 crores. So ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಓಪನ್ ಡೇಟಾ ಅದೇ 1.59 crore ಡೇಟಾ ಓಪನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಂತಾರ, ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕುಂತಾರ. ದೇ ಹ್ಯಾವಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವ್ರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1.95 crore ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ ಅಂಡ್ 1.63 crore ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ. ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ ರೈಟರ್ಸ್. ಕಾಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್. ಕಾಲ್ ರೈಟರ್ಸ್. So let's see whether they will be successful in taking market down or they will be giving up with that. ಇದು ಡೇಟಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರ್ ನಿಮಗೆ. ಕಾಲ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದಿಸ್ 1.95 CR, ದಿಸ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕುಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ದಟ್ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾವೊಂದು 1 lot ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕುಂತೀನಿ ಅನ್ಕೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಓಪನ್, ನಾ ಏನೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಶಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಡೇಟಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೇಟಾ ರೈಟ್ ನೌ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋ ಸಲುವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಸಾಕು. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೈವ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ just ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. 1 second. ಒಂದು 5 points ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಂಟ್ರ್ ಆದ್ರೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೂವ್. 1 second guys. ಓಕೆ, 112 premium price ada illi. If I go to multi strike OI, okay, this is going up and call short model. Okay, cool. Let's wait. On the upside trade sigbodu illi. I'm just waiting for a small pullback over here.
Oh shit, 119, 120 heavy spike ಬರ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. So one small red candle ಬರ್ತಂದ್ರೆ this will give us confidence. 1 second guys, let's not get into hurry. So 2 minutes wait ಮಾಡಮ್ ಅಷ್ಟೇ. 5 minutes candle ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 2 minutes ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. So within 2 minutes we'll get to know whether this is an actual breakout or a fake breakout ante. ಇದೇ ರೀತಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then this will be an actual breakout. In case doji form ಆಗಿ something like this ಏನನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then this will be an fake breakout. Okay, let's see. Okay, 119, 120, super. One more minute for candle to be closed. One ನಿಮಿಷ wait ಮಾಡಮು, so that candle close ಆದ್ಮೇಲೆ we'll get to know what exactly this is, whether this is an actual move or a fake move ante. Okay, so one trade ತಗೊಂಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ easily. I think we can get into trade over here somewhere. 1 second guys, 20 seconds of the candle close ಆಗ್ಲಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ. So we'll just wait for 20 seconds more and then we can come to a conclusion. So in case ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು we'll be keeping 8 points as stop loss and 1:2 or 3 will be the target. Okay, so let's see, let's wait for this candle to be closed. Okay, so we are into this trade. So ಇದು ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾಗಲೇ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, I can trail this, take my stop loss from this level to this level. Okay, so let's see, trying to manage my personal trades over here as well. In case ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ, this will take our stop loss. Okay, so let's see. Managing my personal positions as well. So stop loss ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಲತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. Let's see, stop loss ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಂದು ಹೋಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ, no issues. So we are getting into trade with the proper logic. Okay, oh bhai sahab, I think this will be a fake breakout right now. Heavy green candle form ಆಗಿ ಈಗ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತ. let's wait for some more time. Okay, we are still into trade. Let's see, stop loss ತಗೊಂತಂದ್ರೆ easily will accept the stop loss as well. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ pull back ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಗೊಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ಸು, ಬಟ್ I think ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ got into a trade, but it's fine. Premium price ठीक ठाक मूव ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ, but I don't know why is this spot price not moving. Okay, this is our stop loss guys, it's totally fine. So let's see, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ pull back ಬಂದು ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ನೋಡಮ್ಮ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then we'll try to get into one more trade. Okay,
ಸೊ ಫ್ಲೋನಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲೋನಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅವರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಸರ್ ಅಂಟಿಲ್ ನಿಮ್ದು ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋ ತನಕ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ. ಓಕೆ, ಸದ್ಯ ಓಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ತದೆ ಏನಂತೇಳಿ. ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಪ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಎಟ್ ರಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಮೋ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. So I must be going only for upside trade right now because above today's high cross again on core market. So that is the reason I'm planning for only going for upside trade, no downside trades. Okay. Let's see. Premium price must momentum kodlathili, but I don't know what is the reason. 118, 119. Come on, super. 117. So we'll wait for some more time. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಐಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್, ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಅಸೈಡ್ ಸೊ ದಟ್ ನಮ್ಗೊಂದು ಕ್ಲೈಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಟುಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ where should be cautious enough for the next time ante. Okay, so this is stop loss right now. So let's see, ಇದು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, somewhere we can enter at this point. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ as a stop loss again. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೋ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ ಎ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ರೈಟ್ ನೌ. ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್. ಇರಲಿ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಓಕೆ, ಕಮಾಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಹೆವಿ ವೋಲ್ಟೈಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆವಿ ವೋಲ್ಟೈಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಅನ್ಕೋರಿ, ಒಂದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಪೈಕ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಆ ವೋಲ್ಟಾಲಿಟಿನೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಗೇನ್. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, based on the candle closing we'll get into a conclusion. Okay, heavy volatile onslaughts ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ. I don't know what is the reason behind this, but market is volatile. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ.
ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಲತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, 117, 118. ಓಕೆ, 130 50 minutes time frame now. We'll just have a look what it is trying to tell. Oh, 50 minutes time frame now, it is very good sign for an upside trade. But if I go to 5 minutes again, it is not the right. Okay, let's wait ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸು ಮಸ್ತ್ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. 19, 119, 120. ಓಕೆ, ಕಮಾನ್. Oh, super. 120, 122. I think we can get into same zone again. Back to back green candle formation ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. This will be our entry point again, but in case ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡೆದ್ವಿ ಉಲ್ಟಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಂತಲ್ಲ, then that will be the worst trade. So that is the reason ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿನ. Let's see. 2 minutes guys, I'll be back. 1 second.
Okay, guys, I'm back. So, Sadek, I think market is still in the same range. So, premium illidrunu almost last time illidaga premium was around 117, 118, but Sadek 120 plus reach aglatilli. So, I think there are high chances that market might go up from this level. So, Sadek, let's wait. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗೋ ತನಕ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಟ್ ದ ರೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. एकदम स्नाइपर एंट्री ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, so 117 to 19 range nahi move aglutte in the premium price. So if you can see this you can consider as a resistance level again, and this is obviously a support level right now. So the ಎರಡು level ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ, then we will get into a conclusion. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ we'll just wait and watch. Okay, unnecessary 4 minute trade ತಗೊಂಡು ಔಟ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. So we'll just wait for a proper entry point. Okay, what is OI data saying? Let's have a look. ಸೊ ಆವಾಗಲೇ ಪುಟ್ ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ದೇರ್ ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ 1.6 1.9 CR ಇದ್ರು 2.12 ಕ್ರೋರ್ಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಪುಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಉಲ್ಟಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲತ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ದೇ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. So let's see. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆವಿ ಅಪ್ ಮೂವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೈಕ್ ಬರ್ಬೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ಮೂವ್. 24,550 ಹೆವಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ, ಐದರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಮೂವ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಅಪ್ ಸೈಡೇ ಬರ್ಬೇಕು ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಶಾರ್ಪ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು 50 to 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಕ್ದಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಬರಬೇಕು. Let's wait for that. Let's wait. Okay. One sharp buying ಬಂದ್ರು this will be done for the day. Okay. 15 minutes. Cool. Okay, for 5 minutes ನೋಡಿದ್ರೆ again this is forming a huge green candle with a large wick. So let's wait. And 13, 114. Banknifty is also trying to go up. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. Let's see. So ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ just mark this small level. So let's see how it will react to this level ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂತದ ಅಥವಾ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಸಿ. Based on that we can come to a conclusion. 115, 116. Okay,
heavy red candle form. Again it is trying to take rejection from this upper channel. So market is testing our patience a lot. Next level patience test ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋರಿಲಿ. So there is no proper ಒಂದು momentum ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು one sided momentum. So it is all totally sideways. So sideways market ನಾಗ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತಿರಂದ್ರೆ then that will be the best thing. Unnecessary capital wipe out ಆಗಂಗಿಲ್ಲ and you will be confident enough to take trade for the next time. Okay, sideways market ನ ಎಲ್ಲ capital ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ then that will ಏನಂತಾರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಸೇವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಂದು ಯಾವುದು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಮೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್ ನೌ. देखेंगे क्या हो जाएगा. 114 115 ಅದೇ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 140 150 ತನಕಂತೂ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಪೈಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, Mm-hmm. 110 109. Okay, price is falling. Okay, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ I think this is kind of looking as a fake breakout right now. 24,550 ಲೆವೆಲ್ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಡಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತದ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ರೀಟೆಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ಲತ್ತದೋ ಅಥವಾ ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೇಕ್ ಔಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫರ್ದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓ ಶಿಟ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಬೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ 1 o'clock ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 1 o'clock ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೈಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಸ್ಪೈಕ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ. Okay, 114 115, come on. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ತೊಗೊಬೋದು, ಬಟ್ ಏನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತನ್ನ ತೊಗೊಳಕಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈನ್. ಸೊ ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಇದು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಅಗೇನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Okay, 115 116, come on, super breakout ಕೊಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. We can get into trade in this. Let's wait. 5 minutes candle ನಾಗ ಹೆವಿ ಡೋಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಲತ್ತವ ಇಲ್ಲಿ. Okay, come on. So I think this is the right time to take risk. This is a strong buying zone ಅನ್ಕೋ really. So that is the reason market is trying to go up. Multiple times in rejection tone, it is trying to go up.
Let's wait for 10 more seconds and then we can get into trade. Okay, 117, 118, superb. Okay, so one small pullback barely, I'll get into trade over here. One small trade ತಗೊಬಹುದು ನಾವು actually ಇಲ್ಲಿ. Let's wait. 118, 119, okay. ಇದು ಒಂದು ಹರ್ಡಲ್ ಅದ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಒಂದು ಹರ್ಡಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ then that will give us a clear path. Okay, 121, 122, oh, nice. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಹರ್ಡಲ್ ಅನ್ಕೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ट्रैप कर रहा है यहाँ पे. Okay, 117, 118. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಸಿಲಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ಈಸಿಲಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತೂ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಗೈಸ್. ಫೋಮನೆ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್. ಎಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ಲೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ಎಂಟರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಎವರ್. ಟ್ರೇಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ತೋರಿಸ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಂಪ್ ಮೀ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್. Okay, it is trying to go up. Let's see. 123, 122.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ನ ಎಕ್ದಮ್ ಸ್ಪೈಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಎಕ್ದಮ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಪ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಅವಾಗಲೇ ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು 2.2 crores ಇದ್ರು, ಅಂಡ್ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ 1.38 CR. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 2.2 ಇದ್ದು 2.14 ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರು, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಪುಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಕಾಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಜ್. ಸೊ 2.4 ಕರ್ಸರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2.4 CR ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ 24,600 ಲೆವೆಲ್ ದೇ ಶುಡ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ದ ಲೆವೆಲ್ಸ್. 24,600 ಲೆವೆಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ದ ಲೆವೆಲ್. ಇಲ್ಲ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಪೈಕ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ that huge momentum. So let's see. Oh, Ethereum is trying to go up. Oh my, BNB ಅಂತೂ ಫುಲ್ very slow buying barrels. Okay, premium prices are moving as well. 125, 126. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಬರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಲಿ, ದೆನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದೇ ಹರ್ಡಲ್ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೇಮ್ ಅಗೇನ್ ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆದ್ವಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. So let's see. Okay, 130 ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್. Come on. Okay, so if this is a pullback alla, then I can get into trade over here somewhere. This will be the entry point and stop loss will be around 9 points. Just 9 points will be the SL. Let's see. But again, ಇದೇ ರೀತಿ ನಂಗೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಂದ್ರೆ then that will be the worst regret for me. Okay, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಬಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. 128, 129 is our entry point. Come on. Okay, 1 second guys. 129. Okay, so we are into a trade. So let's see, this will be the last trade. ಇದೇ ನನ್ನ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಂತಲ್ಲ, I'll just close for the day. So proper wait ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ we got into a trade. So let's see, market clearly higher price action ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೊಂದೆಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ we got into trade. So target is around 27 points, which is 1:3. So let's see, ಇದು ಅಂತೂ ಈಸಿಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ.
let's see, in case target ಕೊಟ್ಟರು will close for the day, in case stop loss ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತೂ first will close for the day. unnecessary over trade ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆವಿ ವೋಲ್ಟೈಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. This is the reason I'm a bit worried. Okay, come on, come on, come on. I think this should go in our favor because OI data, if you see, okay. ಎಷ್ಟು pull back ಬರ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ that market can go up. So ಈ pull back ಹೆದರ್ ಅಂಚದ್ ಬೇಡ. So we'll just consider this as a healthy pullback. So let's see, in case ಇದು pull back ನಾಗ ಔಟ್ ಆದ್ವಲ್ಲ, then we'll close for the day. 125, 126, 127, okay. Okay, ವಾಪಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಝೋನಿಗೆ ಬರ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ 128, 129, come on. Superb. Even Banknifty is also trying to go up. So Banknifty nu ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then easily Nifty can boom. In case ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ again we'll close for the day. unnecessary over trading ಅಂತೂ ಬೇಡ. Okay, we very small points na ಉಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅನ್ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಿ. let's see. Come on. Okay, superb.
ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕುಂತಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. when you are into a trade and market is still not moving in your favor ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ ಕಮ್ ಆನ್ एकदम ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ತೊಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅನ್ಕೋರಿಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಜಸ್ಟ್ 2 points. ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡುಪ್ಪ ಸಾಕು. Okay, 129, 130, come on, superb. Let's wait guys. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10-15 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲ, then we can trail this to break even point. Okay, so let's manage the trade very easily. Okay, 131, 130, come on. ಆದಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಕ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಇದ್ರ ಮೇಲಿನೂ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಕ್ ಗೈಸ್. ಸಿಗಿ ಬಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೋರಿ ನನ್ನ ಬರ್ಕ್. ಆ ಕಡೆನೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಾಗಿದೆ, ಈ ಕಡೆನೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಾಗಿದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ಬಟ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಬಯರ್ಸ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಲೆವೆಲ್. Oh भाई, Binance.
ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅರೌಂಡ್ 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಮೂವ್. 20 40 or 20 oh 30 plus. Nice. Okay, Nifty is trying to go up. Let's see, come on. $129. Okay, come on, superb. Okay, 130. ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಿಯರ್ ಏನದಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಶಾರ್ಟ್ನಾಗ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ನಾಗ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಾಗ ಇದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮ್ಸೆ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. But again, you should not fall making a huge red candle. I don't think so this will go up, guys. ಈಸಿಲಿ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರದು ಬಯರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್ ಸೈಡ್. Okay, so I think I'll wind up the live stream. I don't think so this will go give us a target. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಒಂದೇ ಶಾರ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ take all the stop losses. आज का दिन सही नहीं है मेरे दोस्त.
Chalo guys, I think I'll wind up the live stream. So this will take a stop loss easily. So market ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೋಗಂಗಿದ್ರೆ. So this was a very slow buying, but it's okay. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕದ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಟ್ರೇಡ್ ನಮ್ಮ ಫೇವರ್ನ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೇ ಟುಡೇ. ಸೊ ವಿಲ್ accept the stop loss and then we'll come fresh tomorrow. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಮು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದರೂ ಓಕೆ, ಲಾಸ್ ಆದರೂ ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ process. Okay, so that's it for today's video. We'll meet you in next video. Until that, see you all, take care, and thank you so much for joining the live stream.